أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. وفي حلقتنا النهاردة هنبدأ في يونت 2 في الألجبرا، ومعانا lesson 1 the ratio and proportion. يلا بينا نبدأ. وفي درس الريشيو كنا سبق ودرسناه في جريد 6 في سنة 6 ابتدائي، وعرفنا ان ratio between two numbers A and B is written as A to B. يعني بنكتب A ودبل دوت B، أو ممكن نكتبها as a fraction A over B and read as A to B. يعني الدبل دوت دول بنقول عليهم 2 where A is called antecedent of the ratio and B is called consequent of the ratio, and A and B together are called the two terms of the ratio. ودلوقتي هنقول some properties of the ratio. Property number 1: the value of the ratio does not change if each of its terms is multiplied or divided by the same non-zero real number. يعني ال two terms of the ratio اللي هما كانوا A و B لو عملناهم multiplied by أي real number except 0، الريشيو الفاليو بتاعتها does not change، مش هتتغير. يعني لو عندي ratio between A and B and we multiply both terms by K، عملنا الأول by K والتاني by K such that K belongs to R star اللي هي R minus 0، هنلاقي الريشيو is the same value. طيب ناخد مثال صغير يفهمنا دي. لو عندي مثلا ratio 1 to 2 اللي هي half أو 1 to 2، لو عملتهم ال two terms multiplied by 4 هنلاقي ان ال first term بقى 4 وال second term بقى 8، و 4 to 8 is the same as 1 to 2. طيب second property وهي عكس ال first property، بمعنى the value of the ratio which is not equal 1. يعني لو عندي ratio مش equal 1 changes. الأولى كانت does not change، المرة دي change if we add or subtract. If we add or subtract to or from each of the two terms of the ratio a non-real or a non-zero real number. يعني لو عندي ratio two terms A and B وعملنا لهم plus K لل first term و plus K لل second term such that K belongs to R star، ال value of the ratio هتتغير. يعني لو خدنا example 3 to 4 دي ratio، قررنا نعمل plus 1 لل first term و plus 1 لل second term، هنلاقي الريشيو اتحولت إلى 4 to 5 which is not equal to the original ratio 3 to 4، يعني مش بتطلع نفس الإجابة. طيب now let's see example number 1، وده من الأمثلة المهمة جدا في درسنا النهاردة. When I have a question like find the number which if added to the two terms of the ratio 7 to 11 it will be 2 to 3. يعني ايه هو النمبر اللي لو عملنا له بلس لل7 وفي نفس الوقت لل11 نفس النمبر، الريشيو الفاليو بتاعتها هتتغير وهتتحول الى 2 to 3. طيب في النوع ده من الاسئله بنقول اول حاجه consider the number اللي بندور عليه is x. يعني انت بتسالني في سؤال find the number، هقول هنعتبر ان النمبر ده اسمه x. consider the number is x. طيب يلا بقى ننفذ المطلوب في السؤال. بنقول this number اللي هو x is added to the two terms of the ratio 7 to 11. يبقى هناخد الريشيو 7 و 11 هنعمل لهم plus x up and plus x down. يعني ممكن اكتب 7 plus x over 11 plus x او
x plus 7 over x plus 11. It will be 2 to 3، يعني هتتحول إلى 2 to 3. ودرسنا برضو في جريد 6 إن إحنا نقدر نعمل cross product، يعني نقدر نقول 3 times x plus 7 is equal to 2 times x plus 11. يبقى لو عملنا cross نقدر نقول 3 times x plus 7 equals 2 times x plus 11. Let's distribute. فاكرين distributive property؟ يلا 3 by x is 3x. 3 by 7 is 21. يبقى left side هيبقى 3x plus 21. طب والرايت سايد 2 by x 2x and 2 by 11 is 22. يبقى لو عملنا distributive property هيبقى معانا 3x plus 21 is equal to 2x plus 22. دلوقتي معانا equation of first degree. We can solve it to isolate x alone. هنخلي x in one side and the numbers in the other side. يعني 3x on the left هنجيب لها 2x to the left، يعني 3x minus 2x. طيب وال 21 ديت هناخدها to the right side with opposite sign، يعني عكس اللي مكتوب. أنا شايفها added to 3x، هنعمل لها subtract to the right side، هتبقى 22 minus 21. طيب يلا بقى نعمل simplify. 3x minus 2x is equal to x، و 22 minus 21 equals to 1. يبقى وصلنا ان x equal 1. طب نرجع لأول سطر قلناه في الحل. Consider the number is x. النمبر اللي بدور عليه هو ال x. And the value of x here is equal to 1. يبقى أنا جبت إن النمبر هو ال 1. Example 2 نفس الفكرة. Find the positive number. ويا ريت نقرا الكويستشن كويس. Find the positive number which if we add its square to the two terms of the ratio 5 to 11 it will be 3 to 5. الاختلاف الوحيد بين السؤال ده والسؤال اللي قبله ان we will not add the number x or the number, we will add its square. هنعمل بلس السكوير بتاع النمبر. طيب يلا نفس البداية. consider the number is x. يبقى step number 1 consider the number is x. طيب I will add the number or its square. طبعا I will add its square like the question. يبقى هاخد الريشيو الجيفن اللي هي 5 to 11. انا اقدر اكتبها 5 over 11 واعمل لها plus x squared up and x squared down. يبقى x squared plus 5 over x squared plus 11. كاتب لي في السؤال it will be 3 to 5. يبقى الريشيو هتتحول الى 3 to 5. ونفس طريقة الحل هنعمل cross product، يعني ال 5 times x squared plus 5 is equal to 3 times x squared plus 11. نفس الكلام هنعمل distribute. يبقى يلا بسرعة 5 times x squared هتبقى 5x squared. طب 5 times positive 5 is positive 25. ده ال left side. طب ال right side 3 by x squared هتكون 3x squared and 3 by 11 equals 33. وبكده معانا equation. We can solve it by isolate x in the left side and the numbers in the right side. هناخد 3x squared from the right وهنكتبها on the left with opposite sign. بدل ما هي positive هنكتبها at the left side as negative. يبقى في ال left side هيكون معانا 5x squared minus 3x squared. طب وال right side معانا 33 وهناخد ال 25 positive هنكتبها في الرايت سايد نيجاتيف. يبقى هيكون معانا 5x squared minus 3x squared equals 33 minus 25. يلا simplify. الليفت سايد هيكون 5 minus 3. افتكروا ان احنا في ال adding او subtracting just add or subtract the coefficient of the term. يعني هنعمل 5 minus 3 وبس. 5 minus 3 equals 2. طب والx power 2 as it is هنكتبها زي ما هي. يبقى عندنا 2x squared on the left و on the right 33 minus 25 which is 8. يلا معانا equation 2x squared equals 8.
ال 2 هنا multiplied by ال x squared. يعني to undo multiplication we will divide both sides by 2. هنعمل divide by 2 left and right. يبقى معايا ال left side x squared equals 8 over 2 which is 4. يعني معانا x squared equals 4. الطبيعي ان انا لو معايا second degree equation x squared equal 4 to undo power 2 بنحط positive or negative the square root of the right side 4 أو the square root for both sides. يعني x equals positive or negative 2 ده generally. ولكن أنا في السؤال دوت لو قرينا بداية السؤال find the positive number أنا مش محتاج ال negative number. x has two values positive or negative 2 but in this question I need only the positive value. يبقى النمبر اللي أنا كنت عايزه في السؤال هو 2. ودلوقتي معانا فيديو من بنك المعرفة المصري EKB. تعالوا نتفرج عليه ونرجع نكمل الحلقة. Complete the following. Two positive real numbers. The ratio between them is 1 to 2. If the square of the smallest is 9 more than 4 times the largest, find the two numbers. Let the two numbers be x and 2x as the ratio 1 to 2. Then the square of the smallest, which is x squared minus 4 times the largest, so x squared minus 4 times 2x is equal to 9. So complete x squared minus 8x equals 9. And let's make it in one side. X squared minus 8x minus 9 is equal to 0. After that, we will factorize the left-hand side. So we have x and x, one negative and one positive. The greater number is 9 and the smaller number is 1. That the difference between them is 8. And now x is equal to 9 or x is equal to negative 1. As we said, two positive real numbers, so x equals negative 1 refused. Now the numbers are 9 as x and 18 as twice x. Let's check the answer. Now the answer is correct. Thank you. ومعنا example 3. في example 3 two integers the ratio between them 3 to 7. السؤال ده مختلف like the video. Two integers like two numbers. The ratio between them 3 and 7. And if we subtract 5 from each of them, the ratio becomes 1 to 3. Find the two numbers. طيب في السؤال دوت لما يكون السؤال بادئ ب two integers or two numbers, consider the two numbers like the ratio. يعني الريشيو عندي في السؤال was 3 to 7. يبقى هنعمل ال two numbers consider them 3x and 7x. Consider the two numbers are 3x and 7x like the ratio 3 to 7. بعد كده هنطبق اللي مكتوب في الإكزامبل. If we subtract 5 from each of them, يعني هنعمل minus 5 من كل واحد فيهم, the ratio become 1 to 3. يبقى 3x minus 5 over 7x minus 5 is equal to the new ratio 1 to 3. Then cross product. So this 3 is multiplied by all the numerator 3x minus 5. And 1 is multiplied by
7x minus 5. يلا نعملهم مع بعض. 3 times 3x هتكون 9x، و 3 times negative 5 it's negative 15، ودي هنكتبها on the left side. equals 1 times 7x is 7x and 1 times negative 5 is negative 5. بعد كده بنحل الايكويشن. معانا 9x at the left وفي 7x on the right. So we will write 7x to the left with different sign. يعني بدل ما كانت positive 7x هنكتبها على الشمال negative 7x مع ال 9 أو مع ال 9x. ونيجاتيف 15 هنكتبها to the right positive 15. وبكده هتتحول الايكويشن إلى 9x minus 7x on the left is equal to 15 as positive minus 5 as it is. يلا simplify الايكويشن. 9x minus 7x زي ما قلنا just subtract the coefficient. 9 minus 7 is 2. يبقى 2x on the left and 15 minus 5 is 10. 2x equals 10. I will divide it both sides by 2 so x equals 5. هنا ما ينفعش اجي في السؤال واقول انا خلصت زي الاكزامبلز اللي فاتت واقول ان الاكس equal 5 يبقى النمبر equal 5. Read the question again. I want two integers or two numbers. أنا عايز رقمين. فين ال two numbers دول؟ The first line, consider the two numbers are 3x and 7x. And now we have the value of x. احنا معانا ال x دلوقتي equals 5. So the first number is 3x. It means 3 times 5. وهتكون 15. والsecond number 7x يعني 7 by 5 which is 35. So the two numbers are 15 and 35. Example number 4. Two integers. The ratio between them 2 to 3. If you add to the first 7 and subtract from the second 12, the ratio between them becomes 5 to 3. Find the two numbers. الاكزامبل دوت شبه اللي فات ولكن الاختلاف ان انا عملت للنيوميريتور add وللدينومينيتور subtract، فطبعا الريشيو هتتغير. طيب زي ما اتعودنا two integer the ratio between them 2 to 3 so consider that the two numbers are 2x and 3x. طيب after that let's apply like the example. If we add to the first 7 يبقى الفيرست اللي هو 2x هنعمله plus 7 and subtract from the second 12 والسكند اللي هو 3x هنقول عليه minus 12. The ratio now becomes 5 to 3. يلا نكتبها 2x plus 7 over 3x minus 12 equals 5 over 3. Now let's make cross product وهنقول إن 5 times all the denominator يعني 5 times 3x هتكون 15x و 5 times negative 12 equals negative 60 equals 3 times 2x which is 6x and 3 times 7 is positive 21. طيب دلوقتي يلا نخلي ال x in one side and the numbers in the other side. So 15x اهي ومعانا 6x هناخد 6x ونكتبها on the left side with negative يبقى 15 minus 6x is equal to هناخد negative 60 ونكتبها positive. ممكن تكتبها after 21 or before it. Just put it with its sign. أهم حاجة تكتبها بالساين الجديدة بتاعتها. الساين الجديدة بدل minus 60 هتكون plus 60. تكتبها بقى قبليها تكتبها بعديها الاتنين صح. You know that addition is commutative. طيب يبقى معانا 15x minus 6x equals 60 plus 21. When you simplify 15x minus 6x equals 9x and 60 plus 21 is equal to 81. Divided both by 9 so x equals 9. دي مش إجابة سؤالي. أنا سؤالي كان بادئ consider the two numbers 2x and 3x. يبقى احنا جبنا ال value of x equals 9 so the first one or the first number is 2 by 9 18
and the second number 3 by 9 is 27. So the two numbers are 18 and 27. طيب ودلوقتي تعالوا بينا على الوايت بورد ونحل شوية examples عليها. يلا بينا. ونشوف مع بعض أول question عندنا the ratio between the area of a square shaped region of side length L. يبقى معانا square of side length is L to the area of another square shaped region of side length 2L. يبقى معانا two squares عايزين نجيب الريشيو between areas. كلنا عارفين ان ال area of the square is the side power 2. So the area of the first square هتكون L power 2. طيب وال area of the second square هتكون 2L all squared. ما تنساش هتكون 4L power 2. We can simplify L squared with L squared. The coefficient here is 1, so the ratio is 1 over 4 أو ممكن نكتبها 1 ratio 4 وهتكون الانسر C. نشوف الكويستشن اللي بعده. If we have 3A over 5B equals 1 over 2 or half, then A over B. طيب أنا ممكن أحل الكويستشن دوت زي ما كنت بحل أي equation. I want to isolate AB or A over B. أنا عايز A over B كل واحدها، هو ده المطلوب. طيب A over B here is multiplied by 3 over 5 as a fraction. So I will write that A over B is equal to half، يعني الرقم الثاني اللي on the right as it is times the multiplicative inverse of 3 over 5 which is 5 over 3. طيب لو هنحسب ديت هتكون 1 by 5 is 5 and 2 by 3 is 6. So the ratio between A to B is 5 to 6 and the answer will be choice B. معانا question كمان. If 4x equals 5y. السؤال ده الحقيقة من أسهل الأسئلة اللي عندنا لأنه بيقول لي 4x is equal to 5y. أنا ليا أكتر طريقة من الحل. إن شاء الله كمان في تكملة الدرس ممكن نعرف طريقة تانية نحل بيها. الطريقة السهلة إن الفاليو بتاعت 4x equals 5y. طب ما أنا هنا عايز 5y اللي هي دي over 4x اللي هي دي. They are the same quantity. يعني الرقم ده هو الرقم ده. They are equal. يبقى معناها if you replace any one of them and put the other يعني 5y اهي over هنشيل 4x ونحط مكانها 5y. يبقى معانا الإجابة equals 1 وهنكون الاختيار الأول A. Question number 4. If I have 3A equals to 5B. طيب أنا عايز أجيب 3A over B. طيب بصوا كده النيوميريتور هنا 3A. So I can replace 3A. ممكن أشيل 3A وأحط the corresponding value اللي equal ليها. So it's 5B over B. Now cancel B with B. So the answer is 5. وليها طريقة تانية في الحلقة الجاية بإذن الله. The last question. If I have 2x equals 7y then x over y all power negative 1. كنا درسنا ده في أولى إعدادي when the power is negative. So I will flip the base. يعني هخلي البيس هنا y over x all to the power 1 which is y over x. يعني المطلوب مني دلوقتي y over x. طيب أنا عندي 2x equals 7y. طب أنا عايز y over x. هاخد الجيفن دوت وأقول 2x equals 7y. طيب مين اللي مكتوب فوق الأول أو مين الفيرست تيرم في الريشيو دي؟ الواي. طيب أنا عايز أخلي الواي لوحدها. أعمل إيه؟ It's like equation. I will divide it both by 7. هعمل الاتنين divided 7 يعني over 7 over 7. So cancel here. Y is equal to 2 over 7x.
So y over x is equal to 2 over 7. So the answer is 2 over 7. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت، وإن شاء الله في حلقات جديدة، وانتظرونا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.